ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ so pending order, keep them. If they get triggered, they get triggered. बहुत ज़्यादा pending order होने नहीं चाहिए. I think there's only 2 or 3 pending orders possibly. Um, so let's see. Let's get our settings set up. So gold is triggering between. Okay, so we get to. So gold ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ trade ਆ, make sure they are on very tight stop losses as well. Because everything is in profit, so I don't want you guys to lose the profit, you know. Regarding pending order, um, I'm trying to put the pending order to the last candles, ਜਿਹੜੀਆਂ 1 hourly candles, yeah. So whatever the movement is, the biggest movement in the last 2-3 candles, just leaving them over there. Index is mostly doing well. ਪਰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ drop ਹੋਏ ਤਾਂ obviously we got the buys ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ live ਆਏ ਸੀਗੇ, so we did buy all the indexes. All those indexes are still in profit. ਤੇ we just need to keep an eye ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹੀ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਏ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਏ ਆਲਰੇਡੀ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਸਟਾਪ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆ ਸੋ whatever will happen, we will get in a profit ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ buy close ਹੋ ਜਾਊਗਾ then sell open ਹੋ ਜਾਊਗਾ. So this is the whole strategy I use normally. So the pending order doesn't mean like it has to be pending order both sides. No, you can have hourly candles and ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ last ਜਿਹੜੇ 3-4 candles ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ finishing ਤੇ starting ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ and just put it on average place where it can't trigger quickly enough.
and it won't miss the profit either as well. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ GBP USD ਆ ਉਹਦਾ ਬਾय ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੋ ਬਾय ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਗੋਟ TP1 TP2 ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਏ ਆ ਸੋ TP3 ਲੈਫਟ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ TP3 ਨੂੰ and pending sell trade so that's what I do. ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ CPI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਵੀ CPI ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਜੇ CPI ਦਾ ਡੇਟਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ the simple reason is because market been in that zone ਜਿਹੜਾ fear factor zone ਆ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ just waiting for that to happen ਕਿ ਕੁਛ positive ਹੋਵੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ positive news ਆਈ market will be pumping quickly ਸੋ ਜਿਹੜੇ sell ਆ we keep it bit far away ਜਿਹੜੇ buys ਆ we normally keep them near ਤਾਂ ਕਿ we just take advantage as quickly as possible. BTC can be dumped because BTC is in under pressure. So if you see higher CPI, ਉਹਦੇ ਨਾਲ BTC ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ definitely. Ethereum as well. So basically most crypto market will get affected today ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ. So nothing is guaranteed. Like obviously it's not definitely have to be that way, but mostly ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, market will get affected big time today. ਜੇ ਡਾਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਲੋ ਹੋਈ that will push the gold high ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਡ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ that's what mostly happen ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ so at the moment ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ just like dead zone ਜਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਆ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ so Bitcoin ਦਾ ਜਿਹੜਾ obviously sell stop ਆ it has to be in around 21k because ਜੇ 21k ਦੀ resistance ਟੁੱਟ ਗਈ it can possibly goes to um, further drop as well towards 15-16 zone. Let me just take it's not going to affect oil. Oil ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ affect ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, but definitely there will be some movement because the simple reason ਆ ਜਿਹੜਾ oil ਆ it get affected with dollar strength. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ dollar will move and that will affect the oil prices as well. But normally there's no much chance to oil to move.
ਪਰ ਓਨਲੀ मूवमेंट इज़ ਜੇ ਡਾਲਰ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਇਆ, that will affect। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਐਨ ਗੈਸ ਹਾਲੇ obviously is going up, ਪਰ at the moment ਐਨ ਗੈਸ is struggling zone। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ because one of the reports I was reading about gas price control and stuff, what recently Europe has done, deliberately pushing the reports of hot weather and all that sort of things, ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਐਨ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਚ ਨਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, whatever is going to happen, we gonna be। Only few minutes to go। ਹਾਂਜੀ, it will be affecting gold definitely। gold ਵੀ affect ਹੋਊਗਾ, dollar ਵੀ affect ਹੋਊਗਾ, all dollars pairs will get affected, everything will get affected, whatever the results will be here। So 2 minutes to go। So basically CPI ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀਗੀ 0.1, ਇਸ ਵਾਰ expected to be 0.4 up, so expected is 0.5। ਤੇ ਜਿਹੜੀ year on year CPI that was 6.4 last month, this time it is expected to drop 6.2। So um, it's more about the monthly CPI is more concern, ਕਿਉਂਕਿ monthly CPI report ਜਿਹੜੀ ਆ that can push market very high or very low, ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਹੈ ਨਾ। So give me 2 minutes guys। Goodness। YouTube audio, I can't show you guys my screen for I can flip the camera for um,
So there we go. So CPI, CPI. So it's exactly as expected. It was expected 0.5. It is 0.5. So let's see the movement now. First is a gold. Come on, gold going down. Dollar index will be up. So it's basically dollar ਦੇ ਲਈ positive ਆ ਇਹ CPI report. So anything opposite trades, buying the gold, we feel deleting it. It's we not buying the gold. We just selling the gold. And we buying the dollar. So ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ dollar strengthen ਹੁੰਦਾ ਆ, we just buying that pair. Simple as it is. So there we go. So US gold is in profit. US dollar index is in profit. Indexes sell is triggered because obviously indexes ਥੱਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਦੋਂ dollar ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ. So US Tech 100 is in loss, so ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ trade profit ਵਾਲਾ. Euro USD, we can just say one more sell here. Okay, obviously GBP USD, we can create one more sell here. Okay, dollar strong hona hai. AUD USD, we can create a sell here. New Zealand USD sell here. USD ZAR buy here. USD JPY buy here. And USD Max buy. USD CHF I'm buying. USD CAD I am buying, and I'm deleting the pending order. WTI, there was a big drop, or it came back up again. On Brent, I already got a buy in profit. On BTC, obviously, sell halle trigger nahi hoya, so I got the buys on BTC. So we're going to protect all the trades. So there you go, guys. Okay, so gold is coming back up. So gold is fluctuating a bit. So year on year 6.4, expected 6.2 ਸੀਗੀ. So year on year CPI ਵੀ ਵਧੀਆ, and ਜਿਹੜੀ monthly CPI ਆ, that's gone up 0.4% comparing to last month. So 6.4. So that can cause market ਦੇ ਵਿੱਚ it's kind of thoughts ki you know ki oh, market going opposite. Okay. US Tech 100, everything is going back up. GBP USD, I think the TP3 going to hit, I think, if I'm not wrong, or it's already been hit. AUD USD. So protect the buy. For some reason, I'm going to open a sell here. New Zealand USD. Protect the buy. So protect the buy and opening a sell here. USD ZAR. So protect the sell and open a buy here. USD JPY. Open a buy here. And USD Max. Open a buy here. And USD CHF. Protecting the sell. And opening a buy here. USD CAD. I'll leave the buy open. WTI going up. Brent going up.
So it's probably the reaction to the as expected inflation. That's what the most reaction is. It's exactly 0.4%. So gold is growing. So I'm gonna open Excel एक ऊपर जाके. Okay, so we just wait for 5 minutes and we see what how market reacting. So all trades are set. Everything there's some in loss, some in profit. I open new trades. All we need to is just watch and wait now. Let's see. It doesn't look like gold is going to break away from here. It's more selling pressure coming, more volumes coming as well in the gold now. It's going down. Look like it. So USD index on right resistance area. So I've got another buy on USD index here. So so that's it. I'm gonna leave these trades on. So मेरा ਜਿਹੜਾ buy ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ buy open ਸੀਗਾ 50 lot. So I'm gonna put this under protection now. Open a sell. US Tech 100. Mhm. So just protect all the opposite trades. So ਜਿਹੜਾ buy ਖੋਲਿਆ ਸੀ euro USD ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ protect ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ sell ਖੋਲਤਾ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ GBP USD I didn't open any buy, so I got a sell up there. So I'm gonna have one more sell to go down. Um, so here you go, AUD USD. It came back from resistance, so I opened a sell up there, and it's in profit. So we wait for AUD USD to drop back. So sell in New Zealand USD is giving us money. USD ZAR sell is giving us money. So we just need to protect it a little bit. And USD JPY is going back up, so the buy is giving us profit now. USD MXN, so a sell is in profit, and I'm gonna bait. So it's the both sides profit. So yeah, USD MXN because I had one sell here and one buy here. So buy भी profit चाहिए थे, sell भी profit. So sell बंद हो गया, so I just trigger the buys, trailing stop loss now. इथे buy the. So everything protected. So ਇਹਦਾ ਵੀ buy protected ਆ. USD CHF, USD CAD ਦਾ buy ਵੀ profit ਚ ਆ ਗਿਆ. WTI is dropping. Brent H4 dropping, and Bitcoin is not triggered to any side yet. Still like the it's dropping, but it's not affecting much. So gold sell is in profit now. So I'm protecting it somewhere halfway because gold कोई ज़्यादा कोई खास direction नहीं है कि gold ਨੂੰ
struggling. So, but more probably gold is going down. That's what I can say. ਸ਼ੇਰਾ ਕਿਸਮਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਮਤ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Still, mate, hard work is definitely, ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਊਅਡੇਜ਼। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਟਣ ਦਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ। ਘਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰੱਟਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਏ ਹੁਣ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ। ਵਰਕ ਸਮਾਰਟ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਯੂ ਨੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। Anytime, brother, anytime. I hope I can motivate people. That's what the most important part of life. Yeah. I always believe ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। I used to think in all this ਤਾਂ ਵਿਦ ਦ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਗਰੋ ਬਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਗਰੋ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਨਸੰਟਰੇਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਇਹ ਸਹਾਰੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ-ਕਿੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆ। ਦੇਖ ਲਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਸਮਤਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਖੇਲਾਂ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੀਪੀਆਈ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਪੀਆਈ। ਸੀਪੀਆਈ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੀਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। Jumping. It's all blue, moving like hell. God. There you go. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਖੋਲੇ ਸੀ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਯੂਐਸ ਟੈਕ 100 ਸੈੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਸ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੂਨ। Euro USD, the sell is in profit now, so protect it with a trailing stop loss. GBP USD, the sell is in profit as well, but it's only tiny profit, so um, I can't apply trailing stop loss hale. So there you go. AUD USD ਦਾ ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਈਏ 500 ਪਾਉਂਡ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ USD ਦਾ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ
ਅਰਾਊਂਡ 500 600 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧ 'ਚ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। USD ZAR ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਏ ਜਿਹੜਾ USD ZAR ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਐਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਯੈਟ। USD JPY, I got one, two, three, three buys in profit in USD JPY. So I was trying to target it from morning. So ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। So everything is in profit in USD JPY. USD Mexican the buy ਵੀ is in profit now, so just protect it with trailing stop loss ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। USD CHF the buy ਵੀ in profit, so protect it with more tight trailing stop loss. That's it. I think we just done with the profit now. ਸਿਰਫ USD CAD ਹਾਲੇ profit 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। It's still below my buy zone. WTI ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਏ ਦਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, just because I knew it's going to be volatile. So that's what I normally do. I'll remove the stop losses, ਤੇ leave the pending hedging on. So ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ volatility ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ opposite ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, then they hedge. So that's what I do always. Yes, I do run courses. I do online trainings. I'm gonna do my next training will be in Manchester now in March. So I'm trying to plan my dates for last 2 weeks, but keep failing. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ next trainings ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, Vancouver, Toronto, and Calgary. Maybe Vancouver and Calgary I will do it together ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਹੋਏ then Vancouver separate and Calgary separate. I don't like to have so many people in the training. I like to have at least like 20 ਜਾਣੇ, 20 30 ਜਾਣੇ maximum 30 ਜਾਣੇ। So the training runs better, the questions answered better ਫਿਰ ਇਹਦਾ training ਦੇ ਵਿੱਚ। So I will update the dates soon. So Brent is in profit. Bitcoin is recovering a bit as well now. So it's everything looks nice. So gold ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ buy profit ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, sell is closed now. US dollar ਦਾ buy ਜਿਹੜਾ profit ਆ, so I'm just increasing the profit margin on that. Nearly 400, 449. So after that I'm not going to open any trades. Uh, I'll just US 30 is in loss, sell ਜਿਹੜਾ ਆ, US 500 the sell is in profit. Okay. And US tech 100 the sell ਹਲੇ profit ਨਹੀਂ ਹਲੇ loss 'ਚ ਆ। Euro USD sell ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, trailing stop loss hit ਹੋ ਕੇ, but I'm gonna open another sell here. And GBP USD the sell ਹਲੇ ਵੀ profit 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। But ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ signal ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ TP3 it's already been hit. So we had 3 TPs in GBP USD today. So so AUD USD ਦਾ sell ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ profit 'ਚ, so I'm selling it again. So at the moment I know dollar is getting strength tested, ਪਰ mainly ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ target sell open ਕਰਦਾ ਆ is from the resistance areas. ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ resistance area ਤੇ ਆ, AUD USD is on resistance as well. So resistance area ਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ sell ਦਾ profit advantage ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And plus there is a chance US dollar USD ZAR is going down. USD JPY ਦਾ ਵੀ buy ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ profit ਸੀ, ਤੇ USD max ਦਾ ਵੀ buy ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
USD CHF ਦਾ ਬਾय ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, so I'm gonna open buy another again, and I'm going to open buy in USD Max again. USD JPY ਦਾ ਬਾय ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਹਲੇ ਅਟਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ USD Mexican ਦਾ ਵੀ buy, I opened it buy, no, ZAR, USD ZAR buy opened again. Um, it's only USD CAD is annoying me a bit. ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ profit ਆਇਆ, so yeah, okay. The big reason is there's no support here yet. So possible the support is around 132, 60, 132.70 they round, yeah. So possibly it will reverse from there. So gold da jada buy is in profit. So now it's back in profit gold. So we trailing stop loss around £700. So I will open a one sell on the top when gold reach a little bit more higher, and then leave the sell. Come on, halle na thale nu ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ open ਜਾ ਹੋਰ। So I'm buying USD dollar index. Gold, I am expecting gold to drop later on. Halle at the moment, we just scalping. At the moment, we just scalping. It's all about struggle. This is the reason gold is going up. It's ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ data ਆਉਂਦਾ ਆ, so traders get confused. Even though gold did drop, but then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ drop ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। It's a big struggle of ਜਦੋਂ trader, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ trading ਹੈ, it's mostly happen on assumptions ਕਿ ਆਹ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਉਹ assumption ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਡਾਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਦਿਸ ਵੇ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆਇਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਡਾਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੇ ਬਿਕਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਨੇਵਰ ਯੂ ਸੀ ਐਨੀ ਇਵੈਂਟਸ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਸਟਾਰਟ ਸਟਰਗਲਿੰਗ। So basically, you will see a big drop, you will see a big push up, you will see a big drop, big push। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ zigzag ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਡਾਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਡਾਟਾ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇੰਨਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟ ਪੁਸ਼ ਸਮ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਇਨਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਐਨੀਵੇ, ਚਲੋ but still be positive, still we push the dollar down, and then we go up. So there you go, gold ਦਾ ਵੀ buy ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ। So I'm gonna open one sell here for gold and keep it for longer till evening, and ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ this is the resistance zone gold ਦਾ। So US dollar index ਦਾ ਜਿਹੜਾ buy ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, that's in profit, so we protecting the profit। um, US 30 is not in profit yet, US 500 not in profit, US tech 100 not in profit, Euro USD the sell is in profit back again। So ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰailing stop loss ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, and ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ we will take profit। So AUD USD sell is in profit, GBP USD sell is in profit, New Zealand USD sell is in profit। I'm just trying to implement the trailing stop losses as I'm going along। USD ZAR the buy is in profit। So ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, I just opened USD ZAR the buy and it's in profit।
USD JPY, I will no, I'm supposed to. Oh, my buy is closed in USD JPY. Yeah, I got another buy high up at 132.46. So I'll see if it drops a little bit, then I'll open another buy in USD JPY. USD Mexican, the buy is in profit. So we put small stop loss on. And USD CHF, the buy we profit, yeah. So we put small trailing stop loss on. And oh yes, USD CAD finally is in profit as well. So buy खोलिया सी, but it was in loss for long run. But it reversed back from a 132.70 zone. So as I said it to you, 132.70 ਜਿਹੜਾ ਆ 60 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ zone ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, and exactly happened. So it came back from actually uh, around 132.70 zone. Yeah. So Bitcoin is a bit more positive. So it did had drop, but ਹੁਣ recover ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। GBP JPY ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ I think I did add the signal. GBP JPY ਦਾ। Now all my charts are into 1 hour time frame now. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Yes, USD as second is in sell and USD as first is on buy. Laptop ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਆ। Yeah, it's people buy them for gaming, but I bought it for trading. Processor was strong, yeah, and the good graphic card needed as well to support all the software. Mostly laptop ਲਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, I always say ਕਿ go for the bigger RAM. Hard drive doesn't matter, ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, as long as ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ use ਕਰਨਾ ਆ trading ਟਰੂਡਿੰਗ ਲਈ only. Uh, but processor and RAM and graphics has to be good. Signals, they come in my thingy, my signal group ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ separate. So now everything is in momentum. So gold is still going up, but I'm expecting gold to drop later on, maybe in a bit. US dollar index ਜਿਹੜਾ ਆ buy ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ, but I'm not going to open another buy now. Indexes are still no sign of profit. Euro USD is in profit ਜਿਹੜਾ sell ਖੋਲਿਆ ਸੀ। GBP USD the sell is not in profit. AUD the sell ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, so it's on the second sell. And New Zealand USD the sell भी बंद हो गया, so I'm gonna open another sell again here. USD ZAR ਦਾ भी sell बंद हो गया, so I'm just waiting for it to reverse back zone again. USD JPY, I opened another buy. USD Mexican, I'm not opening. Maybe I'll open another buy. Yeah. It's not very far. USD CHF is really giving a good run, so we updating the trailing stop loss to the high up. USD CAD is in profit and is going in a big profit now, so we updating the trailing stop loss. WTI is dropping, Brent is dropping, Bitcoin is stable over there. So gold ਦਾ ਜਿਹੜਾ sell ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, it just right parallel there now, sell ਦੇ ਉੱਤੇ. So once it's in profit, we just implement the trailing stop loss.
I think crypto will take a good boom this year. American government is trying their best to put down the crypto industry. Obviously, with the SEC is at the scale where they're having a very negative public ratio against them because of the XRP case. They are in revenge mode basically. So they even stopping companies to offer staking and all that sort of things as well. ਜਦ ਕਿ ਸਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੂ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰ they still um, just play with the people. That's what they're doing. NZD USD ਦਾ ਵੀ ਸੈਲ ਫੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ so I'm gonna implement a small trailing stop loss. It might get triggered. I don't care. USD ZDR, maybe it's in buy zone. USD JPY is coming down, so it will go back in buy zone soon. Um, USD MXN coming back in. The buy is in profit, so I put a little stop loss on. USD CHF is coming down. So buy ਜਿਹੜਾ ਸੀ USD CHF ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ USD CAD ਦਾ buy ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ so we're just waiting for the old ਜਿਹੜੇ trade to get back in profit and that's it really. That's it for today. Regarding trailing stop loss, to be honest, ਜਦੋਂ volatile ਹੁੰਦੀ market, I really don't care. I normally keep it in half. So wherever the opening position is and wherever the current position of the pair is, I'll leave it in a halfway. So ਜੇ loss ਵੀ ਹੁੰਦਾ half profit, I don't care. ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ and then it gives you make a profit. So either side, you don't have to let your emotions trigger the trades ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ profit ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ. Always chase up with the one policy. ਮੇਰੀ policy ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ just chase it up with a trailing stop loss, leave it halfway when market is volatile, and then wait for it to be, triggered. That's it. CPI was today's CPI was as expected. So monthly CPI was higher, and we yearly CPI was lower, but it's less lower than expected basically. So ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ annual ਜਿਹੜੀ CPI ਆ ਥੋੜੀ high ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਹੁਣ problem ਇਹ ਰਹੂਗੀ the reason I still believe dollar will get strengthened and gold will go down more later on because ਜਿਹੜਾ ਇਹ Fed ਦਾ aggression ਆ it was all depend on the CPI report. So CPI report is CPI is up, data is up. So simple reason ਇਹ ਆ ਕਿ that there will be definitely interest rate increase now. And if it can be 25 points, that's expected. But ਜੇ 50 point increase ਹੋਈ, that will run routes in the market as well. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ fear ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਉਹ we will see later on as we go near the interest rate events. You will see most of traders are panic selling and all that. So at the moment ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ market ਆ CPI, obviously it didn't put much effect on it because the ਸਾਰਾ ਕੁਝ as expected ਸੀਗਾ.
So there is a bit of bounce, there's a bit of drop. We just making money in between. That's what we're doing. So let's see what are the news headlines. FTSE 100 drift from record highs awaiting USA inflation figures. FCA raid and inspect suspects illegal crypto ATMs. Okay, wow. US CPI, Bank of Japan Governor Palantir and SPR released more movie. OPEC sees oil market a big tighter on more demand, less supply. US CPI today could show we are past peak inflation. Okay. This week in markets, 13th, 17th February. Okay, review. Will gold get some Valentine love on CPI day? No. Well, yes, it's kind of yes at the moment. So Ethereum is doing well. It's on 1500. Bitcoin is on 21,600. So they both are on an increase actually. Only Tether is dropped 0.01%. Other than the BNB is in profit, USD coin is profit. So far, nothing bad news about covering Bloomberg. Let's see what Bloomberg are talking about. There you go. This is the news I was looking for. Can you see? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ. So if you read the headline, it says US inflation stay elevated, adding pressure for more Fed hikes. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ fear ਹੈ ਨਾ, this is the fear going to push gold down and um, dollar high up. Because if even though we don't see now, but all I can say is this is how market's supposed to react, and it will react at after certain time, after certain time zone. You will see the market is going how we wanted market to be going. So it's karke I'm gonna leave these trades on and gonna collect the profits later on. There's nothing positive in the market, and all is it will be negative soon. So there will be some pressure on indexes and all that. There will be some pressure on stock as well later on as market open. Goldman CEO says business leaders are more optimistic on economy. Stock mixed as traders wait inflation messages. Market wrap. Biden will name Fed's Lael Brainard as his top economic advisor. Okay. Ford to cut 3,800 jobs. Despite there's a news Ford will be going to invest into the new battery factory. 3 in 4 London would quit instead of giving up WFH. US salvages significant amount of alleged China balloon debris. Oh God, ਇਹ ਭੂੰਪੜਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਭੂੰਪੜੇ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਧੀ, ਤੇ ਭੂੰਪੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭੂੰਪੜਿਆਂ ਨੇ ਕਮਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। Um, a group, you can use one of my brokers. It's free. If you don't want to use one of my brokers, you want to carry on with your broker, it's £100 a month I charge. Hmm. Yeah, I will add some signals later on, definitely. There are already signals in the group. So we got GBP USD, we got TP3 triggered.
and all that. Yes, website in on my bio, so you can or my Instagram is in my bio, so everything there. 100 bit high, brother. 100 pound profit ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਗਨਲਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. So imagine how many signals you will be using every day. So ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ low ਆ. There is a free one as well. It's not I'm not running free. There's a free signal group. There's a free analysis group I run. There's a free main group. My main group is free as well, where I add all the information, everything. Signal group ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ they want ready-made work done, so that's why I charge for it. Otherwise, I teach so many things through my videos, everything. It's free completely. If you want to attend my training, that's where I charge people because I'm spending 2 days to train people. So I'm an investor, so I value my time and I charge for that time. I think gold will come down towards 1840. That's what I'm thinking about. That's true. Chuko phate. Not 100 points. That might be a big ask for SPY to go down. But still, there's a little push definitely happening. QQQ, SPY. uh, So there you go. Gold, the salary profit ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ. So we're protecting the gold. So this is how I decide my goal. So see, it's from 1962 to 1957. So I just leave somewhere halfway. ਜਿੱਥੇ current position ਹੈ. Yeah, so US dollar the buy ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਲੇ ਵੀ I forgot to open the buy there at the bottom, but now that's fine. There's another buy here. US 30 the sell is in profit. As I told you guys, be patient, and market is reacting exactly how we want. So US 500 the sell is in profit as well. So we're leaving our trailing stop loss halfway. And Tech 100 is in the sell of Tech 100 is in profit as well. So we're leaving the mark to protect the profit, maybe a little bit tight. Yeah. ਸੋ ਯੂਰੋ USD ਦਾ ਸੈਲ ਦੋਨੋਂ ਸੈਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ अर्ਲੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੋਥ ਆਫ them are in profit. GBP USD ਦਾ ਸੈਲ ਵੀ is profit ਤੇ ਆ। and GBP USD ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਲ in profit now. See, it's all live, guys. It's all live. ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। You watching my screen, and this is how you make profit trading. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, I had that time when I was losing money. I was losing money every day. I was wiping out my account. But the day I realized I need to work a lot on my mindset. The day I realized ki trading ਜਿਹੜੀ ਆ, it's all about mindset. Sitting down here, you can see how much I panicked. There was trades in loss. I was opening new trades up, scalping it a little bit here, there. And that's it. End of the day, we're gonna be in profit. That's what the most is matter. And so far, we haven't closed any single trade in loss. ਹਾਂਜੀ, ਰੂਮਰ ਹੀ ਆ ਮਸਕ ਦੇ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਮਸਕ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਈਵਨ ਇਫ ਮੈਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਮਸਕ। ਇਫ ਯੂ ਫੋਲੋ ਮਾਈ ਟਵਿੱਟਰ, ਈਵਨ ਆਈ ਟਵੀਟਡ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਜੇ ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 11 ਪਲੇਅਰ ਆ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। this because he's a business minded person, he can't run a sports club. We all seen what he done with the Twitter. He want everything profitable. He's a business guy. He can't run sports club because sports club ਜਿਹੜੀਆਂ emotions ਨਾਲ run ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। emotions ਜਿਹੜੇ ਆ sports club ਨੂੰ run ਕਰਦੇ ਆ, and you got to be passionate about sports. ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ who you like in Man United, you're gonna say, I don't know, maybe accountant if you show me the profit figures.
So that will be his answer, because the more you read about Elon Musk, the more you know him. He's a businessman. He's the guy. If you want to learn something about business, follow him. That's it. Team of robots, definitely. I mean, he gonna start saying, okay, haven't we got Ronaldo? Okay, let's plant this neuro chip into a few weak Manchester player ਜਿਹੜੇ ਸਾਸੇ ਸਾਸੇ ਆ 6 ਪੌਂਡ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ neuro chip install ਕਰਕੇ ਤੇ let's put them into the team. that's that's Elon Musk's plan will be for Man United. हाँ, मेरा सेल बंद हो गया। गोल्ड सेल थोड़ा जिहा वेट करो, लेट द मार्केट go bit in better mode now. So I opened a little buy to scalp, but I won't recommend anybody to open a buy now, because it's gold is more about coming down, not about going up. Yeah, see, it's coming down. I think more what I'm looking from the candles and everything. I don't know if you guys can see here. Um, you can see here, this is where the zone is creating for the gold. Our zone ban raha gold da. So probability, more probability for the gold is resisting very high up here. So we might see the moves between 1856, 1865 around, but we won't be able to see big moves. Not even 65, I would say. Maybe around 1862, between 1855, between 1862, around the moves on the gold. Not crypto. We don't really touch crypto. Even mainly our signals are forex, mostly stock, a little bit here there. I add it in the free group anyway. Stocks. Um, the commodities are main our part as well. So mhm. So this is the zone we need to watch for the gold now here, 1857. So if it carry on dropping from here, the next we will be looking 1853 to come back. Yeah, so it's dropping, it's broke that zone 57. So 56. Nasdaq is dropping. Nasdaq is dropping. So there you go. So Nasdaq ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ sell ਆਇਆ ਹੋਇਆ, so we increasing the profit and sell. US 500 ਜਿਹੜਾ sell ਆਇਆ ਹੋਇਆ, we increasing the profit and sell. So US 500 coming to the some kind of support area. So there might be a little reversal can happen from here. Uh, sorry, the US 30 ਦਾ sell ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ. So it's really good support line here. So we see if it breaking the support here or not. So US dollar index gold is in profit, the buy. Gold is dropping down. So now gold's next target is 153, and 53 to break on to bar. The next target will be 150, 51. So that's how the gold is going to move. So there you go. So as I said, gold is coming back from 1853 before.
So now it's gonna go back up a little bit, and here is the watch zone. Because ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ resistance ਬਣ ਗਈ gold ਦੀ. There's 1 and 2 and 3. So this is the fourth, and then this is another candle stopping around here. So every time gold is dropping, going back up. So this is the zone gold is creating. Gold is creating zone between 1855 and 1862, wala zone. And you can put one pending sell around 1853, and you can put one pending buy on 1863. 1853 is for the sell, 1863 for the buy. So that's $10 movement. Um, we need to leave the margin for gold to give a definite direction. So US dollar index all in profit, everything is in profit. Even ਮੇਰਾ buy ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ sell ਰਹਿ ਗਿਆ US dollar index ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ I'm gonna put the TP here around 850 ਪਾਉਣ ਦੇ profit ਤੇ, and then I'm gonna just have a nap, afternoon nap, just to charge myself. Oh, definitely, no worries, brother, no worries. I'm not looking at all the messages. Sorry if I have missed the messages. Um, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ. So So let's review and then let's shut it down. So 1854, 50 there. So look like gold got a pressure now to come down, and dollar index will be going up. Indexes are down. USD 30, US 500 down. US Tech 100 is down. Euro USD sell are in profit. So I'm gonna tighten up a little more trailing stop losses. And GBP USD is in sell in profit. Even ਤੀਜਾ sell ਵੀ GBP USD ਦੇ ਵਿੱਚ profit ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ trigger ਹੋਇਆ ਸੀ originally ਜਦੋਂ result ਆਏ ਸੀ. So there you go. That's a little result of patience. So all the GBP USD sell are in profit. AUD USD the sell in profit. So I'm gonna put the stop loss on. The second sell is also in profit. I'm gonna put the stop loss on. And third sell is just by the line. So AUD USD दोनों sell profit या तीजा sell भी nearly in profit. New Zealand USD, both my sell are in profit. So we just protecting with all the trailing stop losses on. USD ZAR buy, both buys are in profit. So one profit and uh, two profit secured. Both profits are secured. I'm gonna put a bit more tighter because we can keep it like one ਇੱਕ trailing stop loss ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ long run ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ track ਕਰਨਾ ਹੈ. So I'm expecting gold USD dollar to show good strength now later on. So there you go now. So we got profit in USD JPY buy, USD JPY buy profit. So we just kind of targeting. It's on resistance now, USD JPY. So a resistance ਜਿਹੜੀ ਆ watchful ਆ.
it can come back down as well from this resistance mode. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸੋ ਮੈਕਸੀਕਨ USD Mexican, both buys are in profit. So we got profit on one. Oh, shit, 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 shit. I don't want it to hit down properly. So the second buy is also in profit. So I'm gonna put that tight stop loss. But ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ buy a long time the running yeah. So I'm gonna leave that buy is trailing stop loss down here to make more profit. USD CHF buy are in profit. So we opened a late buy, but it's in profit. We don't mind. And ਜਿਹੜਾ ਆ buy ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ it's in profit as well. So there you go. So literally 100% success rate guys. So far ਕੋਈ stop loss ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ trade. Everything is in profit. So there you go. So ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਮਨਾਈਏ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। So okay, WTI is dropping. Uh, I'm expecting WTI to come back up. So I'm gonna move on one buy here because OPEC ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ there will be more demand and less supply. So that's what they want to create. So I won't touch Brent here because Brent is on mid zone. So Bitcoin is doing well. So Bitcoin ਦਾ sell ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ later on possibility Bitcoin can drop ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ short ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨਾ interest ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ because I got to buy open for Bitcoin. So here you go. So gold ਦਾ ਜਿਹੜਾ as I said 150 1853 ਦੇ ਉੱਤੇ sell ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. So this is on 1852.11 now. So gold is dropping from there. US dollar index obviously is going up. So I'm opening a buy here and I'm expecting a US dollar index to go towards at least 103.30 zone. ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾय ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ I will leave that buy for 103.60 zone ਉਹਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋ 골ਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆ ਹੁਣ US ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾय ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆ US 30 ਦਾ ਸੈਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆ US 500 ਦਾ ਸੈਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆ US Tech 100 ਦਾ ਸੈਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆ Euro USD ਦੇ ਸੈਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ so I'm gonna even increase the trailing stop losses now. There we go. So market is just bang on. There we go. Sell, sell, sell. Everything is in profit. So ਜੇ ਕੱਲਾ ਮੈਂ GBP USD ਦਾ ਮੇਰਾ profit ਦੇਖੋ ਨਾ so there you go. You guys need to see. So one trailing stop loss if it hit that's 6,147 pound profit. Second trailing stop loss 550 pound ਦਾ profit ਹੈ। ਤੀਜਾ trailing stop loss 686 pound ਦਾ profit ਹੈ। So I can increase that to 1,000 pound profit. So ਕੱਲਾ GBP USD ਦਾ ਇੰਨਾ profit ਹੈ and look at the candle ਹਲੇ. So look at the candle alert. So my trailing stop losses are here, but look at the candle. So I'm not going to open any more trades because मेरे को तीन trade going in the same direction already open है. This is Euro USD. There you go. So everything tight, tight, tight. Yep. Yep. So gold, as I expected, gold going down. Gold has broken all the resistance support areas. So gold is going 1848 now, target. So let's go back out from here, this zone. So now we're targeting gold 1830 zone, je ne aha resistance break kar diti. And which is looking like it, gold is breaking the resistance. Yeah. Gold ਦਾ ਕੋਈ profit target ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. We just chase up with the trailing stop loss. That's what we do. Valentine ਲੱਭਣ ਦੇ ਵੀ signal ਦੱਸੋ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ signal ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਮ, ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਸਮਬਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਯੂ ਨੀਡ ਸਮਬਡੀ ਪਰ ਯੂ ਨੀਡ ਸਮਬਡੀ ਵਿਦ ਅ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯੂ نو ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇयर ਯੂ ਗੋ ਗੋਲਡ ਦਾ ਸੈਲ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰailing ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਪੁਟਿੰਗ ਇਟ ਬੈਕ ਅਪ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਗੋਲਡ this is a 1848 is a strong resistance for gold. So we wait कितना gold react करता। There you go। ਚੱਕ ਦੇ ਗੋਲਡ, ਚੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾ, ਚੱਕ ਦੇ 1848। ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਇਤੋਂ। So let's go in a bigger time frame so we can see some more resistance। Okay, so we looking gold 1830 zone। ਜੇ ਆ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਗੋਲਡ ਇੱਥੇ ਫੇਰ 1830 1835 ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ we need to wait until it get hit there। Stocks are on sale definitely today, I'm sure। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ my all phones are busy, everything busy। So I won't be able to hold the stocks, but stocks definitely we need to wait। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, there is no buying time for today for stocks। All we need to wait for stocks to settle down। So gold is breaking resistance now। Gold is on 1845, 1843। ਯੈਸ, ਯੈਸ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਗੋਲ ਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਮੇਕ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ। ਜੀਤੀ ਤੂੰ ਚੋਲੀ ਬਣਦੀ ਮੇਰੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ ਡੈਂਟਿਸਟ somebody ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਣਾ, ਯੂ نو ਦੇयर ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ that। ਯੂ نو ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ somebody ਗੁੱਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ। ਮੈਂ ਓਵਰਥਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ। I run away from people who overthink with the things, है ना? So yeah, somebody good educator person। Over excited ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ no, I'm just you know trying to explain things। But, ਬਾਕੀ I think it's all about communication nowadays। You are a good communicator, you can hold up to good relationships। There is nothing important than a good communication, you know, in a relationship। Bombay is far, Bombay is far। I tried Shadi.com। Oh God, I run away from those people from Shadi.com। Trust me। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ, my sister always keeps, you know, saying things। So I can't do it long distance। That's my problem। We normally SMC is all about smart money। Smart money ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਰਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ نو ਆਈ ਗੋਟ a group of guys ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇ go around half a million। The smallest account there's like 2 million, 1.5 million। So ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, yes we work with SMC because you need to have a big account to even talk about SMC। SMC is not for retail traders। It is a smart money definitely। You got to think smart, you got to behave like banks, you got to have long positions। You know SMC ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। So retails is normally what I do trade with this everyone, most of the people। So because ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ 500 1000 all that।
No, GT, I'm not in Toronto. I'm in London, Birmingham. ਏਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੰਡਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ में कर जाओ ऐसा काम आए हो इस दुनिया में कर जाओ ऐसा काम जिस गली से गुजरो आवाज आए अब्बा जान सो एलन मस्क ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆ he want 50 kids from different women where I don't want any kids anymore. I just want to enjoy the life. That's what all I want to do. I can't do school drop-offs. I can't do nappies anymore. CPI ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਿਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। So ਹਾਂਜੀ, I will be in Toronto in and will be Toronto end of April. So I got my training, 2-day training there. So I will be in Toronto. I will be in Calgary in May, first week of May. So end of April, I will be definitely in Toronto. Yeah, it's not a Saudi. It's not a Indian. I don't know how you guys think about these days. These modern women things. I think mostly women trying to be men these days. So that's why I think most of relationships doesn't work as well. That's how I think. Like, that's what I analyze when I talk to people and see, the strong, independent woman. And there's no harm about being strong, independent woman. But woman has to be woman. Woman has to be powerful because woman is more powerful when they are women. You know, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ generation ਆ, especially around 40s, it's just very weird. They want everything in their life. They want to grow, but they don't want men for anything. And then you ask them why you are on dating website if you don't want a man in your life. So people are so confused. What they actually want from a relationship, they don't even know nowadays. Oh yeah, yeah. I'm not in rush, Sodi. I'm not in rush. I spent 4 years on my own, so I don't really have. Even if I don't find anybody, I'm okay. I'm more happy doing my things by myself. You guys seen me. I've seen half of the world already in few years. It's nice to have somebody, obviously companionship, somebody to love you, and it's more important. You have to be genuine with your feelings. You can't deny these feelings in a life. But there are good women. I know so many of my friends, women. They're so nice. The way they think, the way they sometimes I feel like it कि कितना कई लोग हर एक even बंदे भी same नहीं ਹੁੰਦੇ बंदे भी assholes ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ I think there are more we can talk about the balance in a life ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ relationships ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ time ਦੇ ਵਿੱਚ there is no hope of future generation to be steady with a good relationship because what they're doing is they're looking at our generation and our generation can't even hold a good conversation between husband and wife. Yeah, having a good conversation between relatives or anything. All our generation is about being proud or being cocky about everything. We achieve this, we achieve that, and all that. There's no humbleness. There's no genuineness in the people anymore. I think that's what mostly people are lack of these days. You got to have empathy. You got to have feeling for others as well. Just relationship on a but you're not emotional, then there's no point of creating any relationship. You know. So there are so many things in life you can think of, but uh, there is always somebody for someone. You always it's just matter of that clicking with somebody, and that that's it. Just you need to enjoy that conversation with somebody to be in that position. Yeah, I'm open to it. Not in rush. That's the big thing for me. I got no rush. I got kids. Spend time with them. Enjoying my moment, and
Whoa, look at that, guys. Indexes are dropping heavily now. So I hope you guys are watching. We had enough matchmaking now, so let's get back into business. So Euro USD. So I'm basically just getting all my trades closed now. I'm tightening up with all the stop losses. एक stop loss रहने देना है थोड़ा दूर. Rest of them, I don't care really now. So there you go. Everything is in profit. ठीक है guys ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਿਲਾਓਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਕ ਕੂਕ ਖਿਲਾਓ ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਲੁੱਡੂ ਖਿਲਾਓ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ Oh, God. So, oh my God, this is a huge. This one is USD ZAR. I had 4 buys. I मेरे को 2 पुराने buys सीगे open की थी, so I didn't close them last time. I forgot. So now they're all in profit. They're all in profit now. So USD JPY, as I told you guys, there's a resistance here. So it did break the resistance 133.13, but it came back from that resistance. But I'm expecting USD JPY to grow actually, because JPY is showing a bit weakness actually at the moment. In our GDP, we less than expected. I but and also Bank of Japan had a new head as well today installed. And oh, Namahead basically he's just a part of old team, so not many investors expecting Bank of Japan to have any kind of interesting monetary policy at the moment. ਜਿਹੜੀ Bank of Japan ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ policy ਜਿਹੜੀ ਆ it's always known as one of the most boring countries policy. So Rajaji, whole point of me putting my phone on the screen is just you guys need to get on. I'm constantly telling you guys this is what happening. This is what happening. Get in. That's what all you guys have to do. Sorry, Instagram wale, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ question ਪੁੱਛਿਆ, I haven't read any single question. Oh, okay, I can see there's one for USD JPY. So I don't know if that person is still live. This is a USD JPY looking at. This is a very strong resistance area for USD JPY. And let's go back in 4 hour zone. So here you go. So strong resistance you can see. So it's already coming down, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ resistance area USD JPY ਨੂੰ break ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ USD JPY ਨੇ ਇਹ resistance area break ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ then it will go to 134.90 zone, around 80-90 zone. So USD JPY is for that zone. ਜੇ ਇਹ ਵੀ resistance break ਹੋ ਗਈ then we're looking for 137 and 140 and furthermore. I'm not expecting USD JPY to go back to 150 more ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ but I'm expecting still USD JPY unless the new president announce something new with his opening speech, which is not expected because last ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ speech ਸੀਗੀ when he was appointed a president, like he was nominated to be a president, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ I'm more than happy what Bank of Japan is doing. So that's what it's all about at the moment. So ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ what they going to shape their policy into. So yen is all depend on this new guy now. ਭਾਜੀ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਰੇ that's what it's all about. ਓਹੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ USD JPY is not making a loss brother.
USD JPY ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨੀਥਿੰਗ that's strengthening the USD, you had to just open a trade. Simple. So I don't know why you made a profit, made loss. ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਣਾ ਆ? Oh, fear. This is what you're talking. Fear. See, this is what I always say to you. You guys, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, work with my vibe, how I'm thinking, how I'm talking. See, get my tone. ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਅਰ ਆ, ਗਰੀਡ ਆ, ਇਟਸ ਆਲ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ um it's just all about ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ then you get covered with all those your own thoughts. This is called overthinking ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। Once I said it to you guys ਕਿ just let these trades go, don't put the stop loss on। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ volatility ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ stop loss ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। We just wait. That's what we all do with the trading. Money, good boy, money. Let's see ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। So let's see in a chat group, in a signal chat group or main chat group, whichever group you guys want to put your profits into. ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਕੌਣ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। I don't want to get counted in that. So there you go. So USD JPY is it's been held with the resistance now here. So all my buys are going to close, I think, if it still carry on coming down. ये नहीं दोबारा ऊपर गई, and then we're done with the USD JPY today. I think USD JPY to go down, maybe probably we see some kind of resistance areas now, support areas, resistance areas. That's what we need to spot in all the pairs. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ USD ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ USD ਵੇਟ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਸੀ USD ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਅਪ ਐਨੀਵੇ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦ ਥਿੰਕ ਕਿ ਏਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਆ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਪੁਸ਼ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟਾਈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। So this is the only a simple way to make money. Natural gas, I think, let me see, let me open. Natural gas is up today. Um, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ trade ਖੋਲਿਆ ਸੀ buy ਦਾ। Yeah, so my buy is in profit. So I'm gonna put the trailing stop loss up. Who want to know my natural gas trailing stop loss profit? ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 255 262 ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦਾ। So all we need is when gas goes down in this zone here 240 zone 230 zone ਇਹਨੂੰ buy ਕਰਨਾ ਆ around that zone ਪਰ only we buying it when we get the confirmation candle। The smaller time frame ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ confirmation candles ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ confirmation candle ਹੈ। There you go, there's 3 candles there and then third candle I got in। So ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 10 ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ confirmation ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ and then even 10 ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ confirmation ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ look at this, it still keep touching ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ
and there was a time when it was in little loss. But then it's all about having a patience. And then now, look at that. So it's all gone up, and look at this. This is the trade I took yesterday. And if I the nearest I can bring, that's 14,164 pound profit on natural gas. It's a 5 lot, by the way. So I always trade 5 lot. I don't go very big. I don't go very small. Just lot 5 trades. But it's a big. This is the biggest risk I always take with the net gas. ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਾ heavy trade ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ net gas ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. I do go with like 20 lots, 25 lots in indexes. Only when I see um, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਆ ਯੂ ਗੈਟ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ I normally keep it around 5 lots. For long term, USD has to go weakness. Yeah. So any strength comes in a USD, we targeting the next support or resistance level, and then we shorting the dollar. So it's just simple. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ USD JPY ਆਇਆ ਆ here, you can see. So it's a resistance is what's stopping dollar here. So even though dollar had a momentum, so ਜੇ dollar index ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, look at that. Index ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ drop ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ. So there are few things we need to really always consider कि कितना market react कर दिया. So you can see there's a little recovery happening in the indexes. There's a little recovery happening in indexes. Okay, सारे sell trade ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ indexes ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ. So now I'm gonna wait for the buy opportunity. So I'm not gonna sell anymore or any of indexes. I'm gonna wait for the buy opportunity, and then that's it and get into USD. GBP USD ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ sell ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ. So this is the only one sell is alive. So I'm gonna put the trailing stop loss here and then get this out of the way. So AUD USD is all closed. Euro USD ਇੱਕ sell ਆ loss ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. So everything else is closed in profit. AUD USD ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ. ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ USD ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ. USD ZAR ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ. USD JPY ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਸੈਲ ਆ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਲ ਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਈ ਜਸਟ ਓਪਨ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆ. USD Mexican everything closed in profit. USD CHF everything closed in profit. CAD everything closed in profit. WTI I opened a buy. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ WTI buy ਆ ਇੱਥੋਂ. There you go. ਥੋੜੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ look at the profit in WTI. So and Brent obviously is still staying at same level, so I'm not touching Brent. BTC is in profit, mera buy jehda a, and NGAS is in profit. So NGAS, I'm just waiting for NGAS to give me some kind of signal here. So I put very tight trailing stop loss on. ਪਰ NGAS ਨੇ ਜੇ 262 ਦੀ zone ਨੂੰ break ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਹ area, this is the area I'm targeting about NGAS. So ਜੇ 262 ਦਾ zone ਜਿਹੜਾ ਆ breakout ਹੋ ਗਿਆ and NGAS come around this level, so I'm expecting NGAS to carry on going high. Otherwise, NGAS still have a selling pressure and it can carry on coming down. It can come down towards 240 again as well. So it's all about look at that. How much money I made here? Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. You can see from my lines how many trades I take on these. Resistance delay normally 1 hour or 4 hour. That's what I always look at, 1 hour and 4 hour time frames. Even it's good to check both resistances. The longer term dekhna, then go for 1 day as well. So sometimes you get a very strong support, which is on 1 day candle, 4 hour and 1 hour candle, same resistance you get. And that means it's one of the strongest resistances you will face or support level. ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ resistance ਜਿਹੜੀ existed on 1 hour candle but not on 4 hours, so that's the weakest resistance I normally calculate. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ resistance ਜਿਹੜੀ ਆ 1 hour 4 hour 1 day ਮੈਂ constantly ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ. The more homework you do, the more successful you will be. Simple. No, crypto is not going down. I can see Bitcoin is coming back up. It did had an initial drop, Bitcoin as well.
um, um, what is called in Ethereum as well. ਸਾਰੀਆਂ crypto ਦੇ ਵਿੱਚ initial drop ਆਇਆ ਸੀ 5-10% ਦਾ, ਪਰ I think it has recovered all now. Now even Bitcoin is in profit as well. So let's see coin market cap ਕਿੱਥੇ ਗਈ. So there you go. So Bitcoin, the Ethereum, the crypto market is still above $1 trillion. So this is the bit I'm looking for. So there you go. That's US dollar strength. There you go. So things are doing well at the moment. So market is nicely pacing. ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਈਵਨ ਦੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹਾਈ ਆ ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹਾਈ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ traders do get some kind of advantage thinking okay this was expected anyway so now next time ਦੀ ਜਿਹੜੀ expectations ਆ that's more important so ਜੇ ਆਪਾਂ next time ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ next time ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ ਕੀ expected ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ so let's go in a core CPI month on month. So hale apne ko expected nahi hai. So when the expected one comes, I will share it in a group and then we can plan according to. ठीक है ना? So hale expected figures nahi aaya. Normally it comes, a bit before when then another next month figures on it. No worries, ਲੁੱਚੀ ਆਤਮਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ this one CPI was just as expected, Tamir. So there's nothing, no surprises, nothing, whatever was expected by the market, and that was the whole CPI coming. Lucid is at the moment is a sell. So Lucid mostly जितने भी मैं देखे signals. So let me just go back into Lucid. I can actually go through some stocks. Lucid ਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਨਾ Lucid ਦੀ ਕਿ the Saudi Arabia group going to take over Lucid. That was the only positive news. So there you go. So quant rating is strong sell actually Lucid. Only Wall Street is rating ਜਿਹੜੀ ਆ that's buy. Essay authors ਉਹਨਾਂ ਦੀ rating ਹੈਗੀ hold. So quant ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ strong sell ਆ ਉਹਦੇ simple reason ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ valuation D ਆ growth ਜਿਹੜੀ ਆ B minus ਆ ਹਲੇ so growth is in green but very slow growth ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ profitability F ਆ so there is no profits at all momentum D minus ਆ so there is not much momentum in a stock and reason C minus ਆ so means ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ struggle ਕਰ ਰਹੀ ਆ so you can see there is a chart coming down actually so this was the chart we had that day when Saudi Arabia the news आई ਸੀਗੀ कि they're going to take over Lucid so after that news died down and the stock died down. So at the moment, it's a sell signal for Lucid. Obviously, every drop in a Lucid stock is a buy opportunity for longer run. So longer run, obviously, you can go and take a bigger risk. How to control fear, Gaurav? It comes with a lot of your own mindset. Huh? You got to um, you got to work on your mindset basically. Maybe it's I don't know if you are a spiritual person, how get your spiritual side of your body trigger. Um, I wake up 5 o'clock in the morning, sometime 4, sometime half 4. So, but not later than 5. So normally I spend 5-10 minutes just concentrating on myself, just not like a chonkadi ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ. I'm still lying in a bed, but I'm just like kind of awake. I'm self-aware, awake, concentrating. I'm planning my day, what I'm gonna do. I'm just trying to manage things like in my head. This is what I need to do. These are the events I need to target. And then I open my phone and I start checking the markets.
Once you prepare yourself, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ prepare ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ day ahead, obviously there are surprises planned as well ਕਿ not everything goes according to how you plan. ਪਰ ਇੱਕ having a good mindset ਜਿਹੜਾ ਆ, that helps you control all the fear and everything. Because fear ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ it's a real money. ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਥਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਗਰੋ ਯੂਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ, it makes you more panicked. You make wrong decisions, है ना? Patience ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। Close your eyes or close your computer. Either think you need to have a patience once you've done the right trade. You know, housing market is big struggle at the moment, Tahir, especially in England. I was reading yesterday as well. There's a big gap in London. Loads of landlords are even selling flats and things at so cheap prices. They just want to get out of London. This is how the London's properties are affecting at the moment. And to be honest, write it down what I'm going to say. There will be a big crash in London properties soon as well. We will see a biggest ever sell off happen in London properties, and we will see a biggest ever discount coming for London properties. And there are more sellers than the buyers in London at the moment. And that will create some kind of big bankruptcies in the companies who own the commercial flats and all that, because Loki actually ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ London ਦੇ ਵਿੱਚ। This mayor, the Sadiq, what he's doing is he's expanding the ULA's ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ zone ਆ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ if you're not driving some certain amount of new cars. And ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ pressure ਆ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ I was reading, it's only yesterday I was reading the news. When they was talking about it ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ insecurity ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ they just want to leave the London. They don't care what will happen to them. They just don't want to stay in London. ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ। Because London looks nice from outside, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, they got no life, you know. In USA, obviously, housing market is still getting hit in USA as well. But USA is very big state, है ना? So USA ਦੇ ਵਿੱਚ obviously it's not like England, smaller places, smaller, more demand. But England ਦੇ ਵਿੱਚ they controlling so much of immigration now. So ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ security ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਲੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ. So there is some sense of insecurity in people here in London, a lot. That's it. Yeah, people just don't like London, and I know so many of the people lives in London, and all I hear from them is, "Oh, I just can't wait to get rid of London." ਏਦਾਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। I love Dubai. Genius, I love Dubai. You know, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ even my son loves it as well. My older one, he loves Dubai. He said, "Dad, can't we just move there?" And I say, you know what? That's my next place going to be. I'm gonna buy my property in Dubai, definitely. Um, I invested in some Dubai companies, the building companies. So I'm just waiting for to get that right opportunity in the property market in Dubai, and definitely gonna get nice flat there. Yeah, obviously, if there's a tight property availability, definitely ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। Then that's where it all depend on the demand. So when some companies doing is ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, some private companies are even start selling their properties without a mortgage. They just say ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5% ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, especially London side. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5% ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, 5% ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਂਗੂ ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਬਿਕਾਜ਼ America, New York is a happy place I've seen. I've been to New York on Christmas and ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, you find so many people like different. They just rude. They just don't care if you need help. Or New York is completely different. I don't know, somehow I find New York completely different than London, and it's more busier than London. ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ।
So we was like walking around London. So we had like more experience actually talking to people, finding the directions, and literally nobody even said anything. Ki, oh, I'm busy. Ja. Nobody was there who ignored us basically in London, in New York. But London, which it happened with us so many times. Because wherever I go, I like walking, like exploring the city. Walk करके इधर उधर जाके. I think I enjoyed in New York that way. Yeah, definitely. I can understand where you're coming from in the USA. Yeah. You can join my group. मेरी website है Tanda the Great. It's just on my screen and it's in my bio as well. So you can join. You can send message on my Instagram or you can join my Telegram. All my social media links are on my website. So just don't search me on a website. Don't search me on social media because if you search करोगे, you will come across so many fake profiles of mine. So I don't want you to fall in wrong hands. So whenever you searching, just go on my website tandadigrade.com and you just follow my channels from there, and then you can join all my channels. Yes, you can. Dubai ਦੇ ਵਿੱਚ, yes, you can buy property with crypto. And I'm planning that. Definitely, I'm looking for really a good opportunity in Dubai. I got a couple of companies I invested in with them, and they do build these buildings and stuff, for the flats and stuff. So I would definitely. I know I was going for, but galla galla just carried away. Stock is up now. Go stock is a buy definitely. We wait for today. Stock looking more positive. Most of companies are doing well, but don't just buy a small cap stock without doing any research. That's what all I can say. The stock buy karna hobe, the big cap you can always go for. Like you can see, there's like three: buy, sell, hold. So ਤਿੰਨ Tesla ਦੀ news ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ different message ਹੈ. So you need to research it all the time. ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ buy ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇਹ hold ਹੁੰਦਾ. How strong is that news to sell? You know, so ਮੇਰੇ ਲਈ Tesla is all buy because I think Tesla is doing well, and they have done fourth revision in their prices in last 4 months. They revised their prices in USA today again, and obviously they're very active in the market. Tesla, the Cybertruck is coming. He's desperately pushing a Cybertruck factory. The PepsiCo's trucks being delivered as well, so they're getting more trucks slowly as well. So Tesla is bringing more cars on the road. So Tesla is definitely a buy now. So I was looking at 200 zone. That was always my target zone. 200, anything down to 200, Tesla always a buy. I'm expecting Tesla to rise to 300 this year, definitely. Broker, it all depend on which country you are from. So I would say mostly add more. Obviously, if your stock is down at this level, market is catching some momentum, and it's all about catching that momentum. Even Palantir stock B% gone up. Cineworld gone up yesterday, and to be honest, both stock I've been asked yesterday, and I was quite negative about them. The all I said to person was, you can buy it, but it's a big risk with Cineworld stock. And all happens is 4 ਪੈਣੀਆਂ ਤੋਂ Cineworld stock gone to 5 ਪੈਣੀਆਂ ਕੱਲ, and uh, what it says, it's a 20% growth, in a stock, Cineworld stock. So sometimes you just know, you don't know the news ki ek news aa jani hai jine sara kuch change kar dena. And Palantir, I was more about negative ki Palantir the last earnings ਵੀ not ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, previous earnings ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ. So I'm thinking like Palantir might carry on that down momentum, but Palantir surprised everybody and it's gone back up for 20% as well, Palantir. And obviously normally मैं जो target करता ना, sit down and catch the earnings. I was busy yesterday with doing some other things, so I didn't catch anything. But I realized after I missed the both chances today. But then that doesn't regret me on anything. Ki main miss karte. All I was thinking is how I was thinking wrong. So I had to sit down in the evening
and think, what did I do wrong? I didn't read the news. ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ. So normally you're not updated with some things happening around you all the time as well. Um, BNB going down, that's simply maybe because of, but I don't think so. BNB going down, is it? BNB, no, not really. BNB is up 0.51%. Look at that. BNB in 299. This is a shooting up BNB. It's on 300 as we watched just now. So there's nothing wrong with the BNB. BNB is shooting up. So, oh, sir, ਜਿਹੜੀ BNB ਦੀ new spread ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ because America is going against Binance and all other companies. So Binance is going against dollar. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ withdrawal ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ SEC ਨੇ ਹੁਣ BUSD ਦੇ ਉੱਤੇ tightening ਕਰ ਦਿੱਤੀ. So Binance don't care anymore. Binance is a huge company and they just ready to take pange with the government. So I know Binance will suffer long term with that pange, but I think Binance are more confident that they got more customer than any other exchanges around the world. No worries, guys. I'll see you guys soon. So I'm gonna go offline as well now, and there you go. So gas is going up still, but my thing is dropped. So gold ਦਾ ਜਿਹੜਾ trade ਸੀਗਾ sell ਦਾ it's closed in profit. So buy is in profit now. So we just kind of trigger the buy trailing stop loss. US dollar index sell is going to hit the TP. Look at that. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ sell ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ. There's a TP here and and it's just there. There you go. So it's just right on the front of you guys. Just on the front of you guys. So USD index just hit the take profit as well. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ so I don't know ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ so okay guys so I'm gonna go offline now ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ power nap ਲੈਣੀ ਆ then I need to do some other thing catch up with stuff see you guys GBP ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ I go broker legacy which one we use in Canada mostly ਪਰ ਉਹ you need to send me your name, email, and phone number for that. You can get my contact detail from my website underthegrade.com. GBP long term, it's a bit of mixed at the moment. There should be a weakness in pound. But the biggest problem we're facing with the GBP is at the moment is its own economy. Um, so you can see it because the GBP going to work against other currencies. So euro expected to grow stronger than pound. So that shows the GBP might weakens. But ਜੇ GBP ਜੇ UK ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ economy ਵੀ ਵਧੀਆ grow ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, then there will be resistance. So then there won't be much movement. So long term GBP, there is a weakness. Obviously, it's been predicted by quite a lot different monetary organizations. UK will have a struggle with the growth and everything. So long-term outlook is weaker on GBP at the moment. Nabrakaji. See you guys. Take care, guys. Now, yeah.